Bonjour mes amis, hello my friends. Happy Friday. How's everybody doing? Oh, well, from the video the other day, I've done a few things here. So I'm going to show you that. I'm going to do a quick demo, but it's going to make sense why I'm doing the demo in a few minutes. Donc, bonjour mes amis. Je fais une démonstration, mais juste un petit court démonstration avant de vous montrer la vente, parce que ça va vous aider pendant la vente. So, I can't find any of those colors. All right, they'll be in here. Here, Aaron, take these. You might be able to find something in there. Okay, guys, so here goes. I am going to show you, can I have one? Anyone? Give me the pink, because I'm pretty sure I have the pink inks open. I am going to show you, bonjour, distress glaze, okay? And there's a method to my madness, so bear with me, okay? Je vais vous montrer ça. Aussi, je vais prendre 2-3 secondes pour vous montrer tout ce qui est séché de la vidéo l'autre jour. Donc ça va pas prendre longtemps. Et on a trouvé notre kitsch flamingo. Donc on a ça, mais j'ai seulement le oxyde ici. J'ai un tampon d'encre. And the last thing I need is just a stamps, some sort of a stamp, which I will find, and we'll go on Facebook and we'll be together and we'll be all set. All right, I'm expanding, I'm silencing me, I'm grabbing a blending tool, and we are all set. Okay, so distress glaze, why is it different? Let's go up to the ceiling. We're going up to the ceiling. Oh, Erin played with my camera here. She was trying to do a, what's it called? Reel. A reel. Okay. So, premièrement, l'autre jour, on s'est parlé de le Lisa Horton wax. Okay. So we talked about this beautiful wax the other day, and I showed it to you, but here I went one step further and I put it onto that beautiful amaryllis embossing folder on Craft. Look how gorgeous that is. Okay. Donc, vraiment, c'est le cire de Lisa Horton. Look how beautiful. Et la seule chose, j'ai pris une éponge comme ça, avec un peu de cire, puis j'ai juste allé par-dessus. So, it didn't catch everywhere. Donc, j'ai pas mis partout. Avec mon doigt, je le mets partout, mais avec une éponge comme ça, on peut le mettre juste une portion. Okay. Then I did it on white. I did it on the white one as well, which is harder to see. But when you see it up close, let's see if I can get the reflection somehow. It's just beautiful. Okay. Quand vous le voyez en vrai, il est vraiment joli. Et j'ai fait sur le noir. And then I did it on the black. So you remember I had done the purple? J'ai fait même par-dessus de le mauve. Donc ça fait un autre effet. So I also did it on top of the purple I had put on there. So it did even another effect. So you can see what it's like to put two colors. So really, really, really nice. Okay. So just beautiful. All right. So besides that, we had the couples that we put through the stencil. Remember, this was the red flash paste from Lisa Horton. Donc, c'est un pâte qui change couleur quand tu le mets soit sur blanc ou sur noir. Puis c'est une perle. Donc, on voit la couleur perlée. So we see it different on white and black. I tried the red and we tried that beautiful purple. Because you guys know I love my purple. Donc, voilà. Donc, là, on voit vert et mauve. Vert et mauve. Ça change. Okay?
And last but not least, oh, well, two things, sorry. That was the purple. Remember here, I put it on with my finger, really pressing hard so it went inside the whole thing. And here I went over just a little bit. Donc, il y a deux façons que vous pouvez l'appliquer. Juste doucement par-dessus, par le haut, ou fort. Et ça va même changer la couleur de papier au centre, au milieu de le dessin. So you have two options. Happy birthday, Suzanne. Donc, voilà. And then I did the color powders from Suzanne, from Lisa Horton. This was the flash paste. Okay, so this was our flash paste that we used. And the explosion powders were these. Okay, so we had explosion powders. And I used all these beautiful colors, okay, with a stencil. Donc, ça, c'était l'autre jour. Aujourd'hui, vite, vite, on va parler de juste le distress, la poudre de stress. This one doesn't even seem open, but it is. It's just because I've left the plastic on there. The distress glaze is its own kind of, it's got its own kind of character. I am going to take a little bit, je vais le prendre un petit peu et je vais le mettre juste une encre claire. So I'm using a Diamond Medium from Diane Reevely. And I'm going to put a little bit of the powder on. Now I do need some sort of a paper. Hang on. I need some sort of a paper. Just to put the powder on top, and you'll see why I'm showing you this. Je veux que tout le monde comprenne le glaze de Tim. No, just a regular. Thanks. Okay. Donc, je mets pas beaucoup. Je mets juste un petit couche et je vais le sécher. Okay. And just to show you why glaze is different, before I heat that, no, maybe we'll heat it right away. Okay, so, is that plugged in now? Because yesterday it wasn't. All right, so ça va faire du bruit. All right. So, the glaze, I wish I had something stamped here. Quelque chose déjà étampé. Donc, le glaze est complètement transparent. I do not have a stamp here, but I'm going to write, okay, Scrapbook Central. This may smudge when I put the ink over it. Oops, oh well. Let's let it dry. I'm going to heat set it. I'm going to heat set the ink. So hopefully it won't smudge. Mais j'ai décidé aux dernières minutes de faire ça. Donc, je vais le faire pour vous autres. Et je mets un peu d'encre par-dessus. Et juste pour vous montrer comment le glaze est différent. On va le mettre par-dessus. Et vous pouvez voir que c'est pas une poudre opaque. So if I would have put just plain white on there or plain black, you would not be seeing my writing right now. Okay? So if I had put that, si je mettrais juste un noir ou un blanc par-dessus, on ne le voit pas. Et dès que je sèche, c'est encore
plus pire de le voir, ou plus, moins facile de le voir. But here, because we're using glaze, you will see que je peux juste ajouter un gloss par-dessus de les choses que j'ai étampées. So you see how you can see right through distress glaze. That's why it's called glaze. C'est pour cette raison, ça s'appelle glaze et pas poudre embossing. That's why he didn't call it embossing powder. He called it embossing glaze because it gives you a glaze over your surface. Now, the last fun thing I'm going to show you, another fun way to use it, is taking the same color, okay? Now, we do have a color chart that Dominic had made with, a lot of the colors. So I'm just going to quickly ink a little bit on this background here. Je vais le mettre, ça c'est le oxyde, okay? And because it's distress, if I put my powder on quick enough, it will stick. Donc, je peux mettre mon poudre tout de suite par-dessus. Et ça, c'est fun de faire parce que c'est la même couleur. Et ça va juste faire foncer notre couleur un petit peu parce qu'on a mis la même couleur en dessous. I should cover this because I know my arm will end up in it. And I will uncover that, put the powder in it so that I don't blow it all around the store. Si c'était une couleur mauve, il n'y a pas de problème. Okay, and then I'm gonna show you one more thing, and we are gonna go over to the sale tables. And boy, are you gonna love it, or I hope. Bonjour, bonjour tout le monde. Et oublie pas, que les oxydes et les distress ink sont un peu plus différents, mais check la différence ici. Il est tellement beau. So you see how different that starts to look when you layer it par-dessus de la couleur elle-même. So just beautiful. So embossing glazes are coming in more and more colors. Il est sorti 6 nouveaux couleurs la semaine passée, ou ça fait 2-3 semaines, que nous autres en vendons en bundle. So we do have a bundle of the 6 newest colors of embossing glaze that you can pick up on the site. But there were a few colors that we had a lot of. So they will be in the sale. Normalement, c'est 8,50 pour une bouteille. Just keep that in mind. Usually it's $8.50 for one bottle. The other thing I just want to show you, because you're going to see this in the sale, is these are by iCrafter. And we did have them in a package of 10, and the package of 10 was like, I don't know, $80, something like that. And people were like, wow, $80 for finger daubers. Mais c'est pas une finger dauber. C'est vraiment un pinceau, OK? Comme les pinceaux qu'on aime avec les poils. So with all the bristles, OK? Donc ça, c'est pas une éponge. C'est vraiment, vraiment doux comme nos pinceaux, comme eux autres, OK? Donc, ils sont comme ça. Donc, une finger dauber qui est comme 1,50
il est juste une éponge. Ceux-là ici est toutes les poils comme ça. And just to tell you, they also stack. Okay? So you can make a whole stack of them and just change your colors. Okay? Now, in case you saw the cover here, you saw that they sold for $12.50 for 2. Look at what they are on sale for. Okay? So that can give you an idea of what our sale is going to be like. So 70% de rabais. They are 70% off at $3.75 pour deux. Okay? And they are really great. I know a couple of the girls bought the 10 packs when they were on clearance, and they are liking them. So just to let you know, these are going to be available in the sale. And I will show you them. They are in different colors as well. All right. Let's go over to our sale table, okay? And let's see what else we have special for you. So first I'm going to show you these because they come in other colors. Donc, 3,75 pour toutes ceux-là. On a le vert éclair. On a orange éclair. On a mauve éclair, rouge éclair, bleu, et jaune. Okay? So you've got orange, green, purple, red, blue, and yellow. So you've got, each one comes with a clear, so you end up with 2. Okay? So wonderful, wonderful. Now let's go back here. What do we have on sale? Well, looky here. We have some distress glaze. Remember I told you that these were $8.50 a jar? Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Ain't 12 couleurs. Okay, so it's only these 12 colors that we had a lot of that are 3 pour 10. Okay? So they are 3 for $10. Are you hearing me? 3 for $10. Au lieu de 8,50 pour 1. All right? So check your stock. See what you have, because I will tell you what the colors are. Et vous allez voir, si vous les achetez en ligne, sont à 3,33 chaque. Donc, ça va vous montrer ça. Okay? Comme ça. So we have seedless preserves. C'est une couleur. We have pumice stone. Pumice stone. We've got, what do we got here? Bundled sage, one of Tim's favorite colors. We have, oh, I hate when they're made like this. Okay, chipped sapphire. Ça, c'est 4. On a une rouge rose. C'est abandoned coral, donc c'est corail. This looks like peacock feathers to me. Peacock feathers. Oh, broken china? Nope. Mermaid lagoon. Oh, I'm liking mermaid lagoon, guys. Me likey. Then we've got, this looks like peeled paint or crushed olive. Crushed olive. Crushed olive. Mowed lawn. Ooh, what do we got here? Aged mahogany. Oh, un orange. Spiced marmalade. Et probably squeezed lemonade. Okay? Donc, 12 couleurs fantastiques pour 3 pour $10. Okay? So, there you go.
they'll be $3.33 each au lieu de 8,50 chaque. Instead of $8.50, $3.33. You cannot go wrong. All right. What else do we have? I'm going to move down to this end of the table because there's some exciting stuff here. We have got a bunch of Sizzix items, okay? And should I say Sizzix or should I say Tim Holtz items? Now, you are going to have to check your stock, but how does it sound to say 65% off Tim Holtz dies? How does that sound? Should I repeat it? Moins 65% sur des items de Tim Holtz. Woo! Aaron's excited. Woohoo! Okay, so how about we have a look at what we've got here? I know it sounds crazy. It really does. Donc, il faut vérifier votre stock et on va voir. Donc, le prix en haut, c'est le prix original, puis on a fait le calcul pour vous autres. Okay? 65% off. So we have got modern floristry. Oh, this was a popular one. So this one is Spencer Colorize. Donc, originalement 32,25 pour 11,25. Okay? Then we've got our Trick or Treat. Normalement, 51,75 parce qu'il y en a beaucoup de morceaux pour $18. $18. Then we have one of his sentiments. So this is bold text number 2. Normalement, $49 pour 17. So 49 regularly for $17. Odette thinks I need 911 because I'm not feeling too good. This one, guys, grab it while it lasts, okay? Parce que Tim a montré que vous pouvez couper les deux matrices puis mettre comme ça, mais il suggère aussi de couper les deux puis tourner une à l'envers puis ça vous donne un autre look, okay? Normalement 49 parce que c'est 48,95 pour 17, okay? $17. Same thing here, 48 down to 17. This one was hugely popular, and I was able to get more in. Road trip. And then this. Oh, I forget who had made some ATCs and some cards with this, and everybody was looking for this. Encore même chose, de $49 à 17. Ça, c'est plus que $32 de savings. OK? On épargne $32. I love him. C'est un hibou, oui. Donc, vous savez toutes que j'adore les hiboux. Donc, ça, c'est Arthur. Même chose. OK, Arthur. Ça, c'est Joy et Noël. Et oui, peut-être vous pensez pas d'utiliser Joy, mais je sais qu'il y avait du monde qui ont détaché le Y, puis ils ont pris le E et juste ils ont découpé le L, puis pris ça comme un I, puis ils ont fait joie. So I've seen, and I know people who cut this, made it an I and kept the E and did joie with Noël. So you can end up with Joy and Noël pour $12.23. 23. So 12 et 23. Okay? Oh, I liked her. Gladys. I knew it was with a G. Ça, c'est Gladys.
That's a flamingo with a little bit of attitude. OK? Encore, 35 $ pour 12 $. C'est toi qui as fait le choix, Joanne? Donc, oui, il faut le poster sur le site création si tu l'as encore. So then this is Gladys, and I'm sorry, she's a little tood, but elle est fantastique. Un alphabet. Normalement, 57 $. Un alphabet de Tim pour 20 $. $20 for a Tim alphabet. It is, c'est quelle la largeur, l'alphabet? Normalement, ça dit. Nope. Why am I not seeing it? Oh, il est juste là. 2 pouces. Donc, un alphabet, toutes les lettres et les chiffres pour 20 $. Okay? Really cool. Now this, I debated. J'ai hésité avec ceux-là parce que il est tellement nouveau. C'est 1 an qui est nouveau pour Tim. Mais incroyable comme une matrice. And these are the gentlemen. Okay? $11 for the gentlemen. Okay? Crazy. They are, ça c'est le forme actuelle ou un peu plus gros. Okay? But sont utilisés plein de fois par les makers. So Tim's makers use this a ton. Okay? So that's the gentleman. One of my favorites. Then we've got this foliage de 42 à 14 et 68. Festive gatherings. And that is from $41.95 down to $14.68 to be exact. Love Struck. Okay? This I see used by his makers all the time. Je l'adore. Les colorized de Tim sont très spécifiques et très spéciales. So this is called Love Struck Colorize. Fantastique. Encore 49 à 17. Then we've got Tim's Christmas reindeer sleigh. Merci, Joanne. Reindeer sleigh. So Joanne posted her card on Création Scrapbook Centrale, and you can go see the joie. So this one also from $48.95 to $17. So if you ever missed out on any of these, now's the time to stock up. Brushstroke flowers, number 4, numéro 4 dans les brushstrokes, 34,95 à 12,25. Okay? This is unheard. Okay. This one I love. Okay? You can interchange the middles. Donc, tous les centres viennent séparer que les feuilles. Donc, vous pouvez échanger les centres d'une feuille pour mettre dans l'autre. Vous pouvez les mettre comment vous voulez. Et j'ai même vu quelqu'un qui a utilisé juste les centres. So I've even seen, so you can interchange those centers as long as the leaf is the same size. And I've even seen people, when Tim was showing his makers, use just the insides of those leaves. It was really cool. So I don't know if you can go back and see that. Mais encore, $12. On a 9 feuilles. And this one is called Artsy Leaves. Artsy Leaves. Then we've got the sleigh. Okay, this was last year's. If you don't own this sleigh, now is the time. C'est très le traîneau vintage. So this is vintage sled. What do they call it? Luge. Okay, pas traîneau, luge. La luge. So it is the vintage sled, and it is beautiful. Okay, and there were lots of examples with that. Then we've got the cafe. So this is paper cut cafe.
encore 34,95 à 12 $. J'espère que vous êtes tous en train de vérifier votre stock. Okay. This one. I know a bunch of you didn't buy it until you saw some of the makes from Tim's Makers. Now, this comes in all these different pieces. OK? Vous recevrez tous les morceaux. Donc, le visage, c'est un cœur. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. How much is the sleigh, Deirdre? It is now $12.23. Donc, voilà. Vous pouvez faire n'importe quoi avec tous ces morceaux-là. Mais encore, si vous pouvez voir, le nom de le die, c'est Abstract Faces. Si vous faites une recherche pour des images sur Google, faites avec le matrice Abstract Faces. C'est incroyable. OK? Donc, visage abstrait, c'est vraiment, vraiment fantastique. Then we've got a poinsettia, which is perfect for now. Look at this. En bas de $10 pour une matrice de Tim Holtz. Okay? $27.95. This is called Holiday Brushstroke number 3 pour en bas de $10. All right? Then this is also Holiday Brushstroke number 2. Okay? There we've got a pine cone. Ceux-là est juste en haut de $10. Donc, 30,75 jusqu'à 10,76. Okay? So, crazy. This is totally crazy. Otis is a friend of mine. Okay? So, I should check. I'm not making a fool of myself, but yes, this is Otis. Puis, c'est une lune. Look at his little tongue in there. It's very, very cute. Okay? Un autre colorize. Un autre qui était 44 et quelques pour 15 et quelques. So, really, really crazy. This one, I think we only got one of, if I might say. They shorted me all the others that I ordered. Mais 40 et 50 à 14 $. Puis ça s'appelle Retro Halloween. Okay? Then we've got our alphanumeric emporium. Encore, ceux-là est 1 pouce et quart. So this is 1 1/4 inches. And I love the way it cuts the letter. Ce que vous voyez comme une ouverture sur la lettre, ça fait ça. Okay? So it's going to cut into the letter exactement comme la lettre A ici. Donc, c'est comme un faux ombrage. Vous pouvez mettre une autre lettre en dessous si vous voulez, ou juste une feuille de papier et vous allez voir la couleur en dessous. Encore, c'est un alphabet au complet, ponctuation et chiffres. So again, it's a full alphabet, punctuation, and numbers. All right. Well, I don't have to say much about this. It's plaid. Everybody needs a plaid die. So this one is called Simple Plaid. Simple plaid, et en français, plaid simple, OK? Et voilà, 12 et 23. The trees and the stars sont inclus dans cette matrice-là. Donc, on a même les étoiles, vous pouvez les voir là. Vous pouvez faire une en arrière d'un autre, ou vous pouvez les mettre séparément. So you can put them separately, or you can layer them. And this one is called Forest Shadows, Ombre de la Forêt. And this one as well is $12.23. Now, Tim would say, what are you doing? Are you crazy putting the mini florals, mini is this brushstroke florals, mini brushstroke florals on sale already? $34,95 pour 12 et 23, mais sont fantastiques. Et pour ceux qui ont déjà fait eux autres, vous savez que sont très jolis. So for those of you who've already made these florals, you know how beautiful they are. Okay? So 60
5% off of these. Okay. Then we've got the birthday. Donc, anniversaire. So this can be, even if you're not a Tim Holtz person, but you do a lot of birthday cards, this is for you. 48,95 pour 17. $32 off the die. Is that crazy? It's called Celebrate. Celebrate. Celebrate good times. Come on. Oh, sorry. Funky toadstools. I love Tim's funky dies. I told him that on one of his lives, and he was like, me too. I love my funky dies. So these are his funky dies. These are the funky toadstools. Okay. Champignons funky. Okay. Donc, ça, c'est le nom. C'est pas moi qui l'ai choisi. So, champignons funky, je les adore. Sont tellement mignons et avec les champignons tellement hot, c'est 27,95 pour en bas de $10. $9.78. And then last but not least, this alphabet matches one of the alphabets that came out in the Vault collection. So this is the bigger version and you got the smaller version in the Vault. Donc si vous avez accumulé ou collectionné les matrices de Vault cette année, ceux-là, vous avez un similaire qui est plus petit pour utiliser les deux ensemble. Ils se matchent. Et voilà, de 56 $ à en bas de 20 $. Okay? So from $55.95 to $19.50. You are saving like $37 there. Crazy. Almost $40. Yeah, $36. All right. Then in the embossing folder, and sadly, I only got one of the rows. Okay, de 13,95 à 4,88. And this is a mini embossing folder. Mini. Donc, c'est le petit. Okay? No, I haven't shown it yet. Okay, and then we've got this one here, which is great for fall. C'est parfait pour automne. Ça s'appelle Acorns. Gland. I know, you're all giggling that I said gland, but yes. Okay, so 18,25 pour 6,39. Okay. Now, there were a few non-Tim ones that I really liked. This one is going to go fast. This is called crochet doily, crochet mandala. Okay, look at the detail. This is an Eileen Hull. This is really, really gorgeous. Okay, et oui, vous pouvez les découper si vous voulez et utiliser juste les petits mandalas aux fleurs séparément. Ceux-là, 16,75 pour 5,86. Okay. Then also from Eileen Hull, same series is another one qui l'air comme le tricot, tout ça. So this one is called Tablecloth Nap. And you see again all the detail in there. Tout le détail. And back to Tim. This one last Christmas était très populaire, donc check ton stock. De 19,50, ça baisse à 6,82 et ça s'appelle Sparkle. Scintillant. Sparkle. And une dernière, I like this one. J'aime tout le détail des fleurs. C'est un 3 dimensions aussi. And I just loved how that looked. Gorgeous. And this one is Fleurs Abstraites et Abstract Flowers. Okay?
So that's the dies and embossing folders from Sizzix. The Winkles. Now, if I have a chance, I think I have a red one that I can show you how sparkly they are. I put them at 50% off. 50% de rabais. Ça tient 24, mais il commence avec 12. Okay? Where would you find the products on the site? I'm sure Jay's going to have, a Thanksgiving sale category? Thanksgiving Day sale category. Okay? After the video. Ça va être after the video, tout de suite après la vidéo. So here you've got Winkles glitter markers. Et oui, Joanne, vous m'avez demandé la dernière fois s'ils sont opaques. Oui, sont opaques. So these are opaque. Il y en a 12 couleurs dedans. Je vais vous montrer les 12 couleurs parce que it's a little deceiving on the cover. Ça, c'est les 12 couleurs. OK? Donc, on a une orange, comme un brun, bourgogne, un mauve, argent. That looks like a pewter. This looks like a pearl. Red, green, blue. Ça, c'est plus un brun. Donc, ceux-là est plus rougi. Un rose, ça a l'air doré puis noir. Et ceux-là sont vraiment pailletés. So, these are very sparkly. OK? De $100 sont réduits à $50 pour 12 crayons pailletés. OK? So that's less than $10 each. To buy even Wink of Stella is more than that. Back to Tim. So I have Tim's vignettes here. Donc, j'ai deux sortes de vignettes de Tim. Il y en a ceux qui remplissent le centre, puis il y en a ceux qui fait le landau. Okay, there are some people that use the back, which is what Tim has this sample as a picture. They used the back. But there are some people that turn it over and do kind of a scene inside the box. And the 3 stacking boxes. So this one's vignette boxes squares, les carrés, puis il y en a 3 dedans. Et ceux-là, c'est le vignette display panel. OK? Les deux sont 50% de rabais. They are both 50% off. OK? 50% off, 50% de rabais. Then I have 2 sets of Halloween distress crayons. C'est numéro 5 et 6, je pense. Donc, de l'an passé. Yeah, numéro 5 puis 6 sont aussi, these aren't priced, 50% de rabais. Okay, so these I think are usually like $13. Donc, il va être la moitié de ça. But wait, don't disappear. Do you see this? Grit Paste Glow. Donc, c'est ceux-là qui glow in the dark. 65% de rabais. 65% off. De 13,95, ça baisse à 4,88. So $13.95 comes out to $4.88. Same thing here. If you like Tim's word keys, les clés avec des mots dessus, ceux-là aussi 65% off. 13,95 à 4,88 to $4.88. And the same thing with these flourishes. I love these. You can use these on the vignettes. You can use these on any one of your box projects that you have. You can use it on a journal page. Sont pas si épais. Je pense qu'il y en a 6 dedans. I think there are 6 pieces in here, and that you get 2 of each because they're not that thick. OK? Donc, encore de 13,95, $4.88. Now, yes, I could have got a whole bunch of the 2-ounce alcohol inks, but I decided that the most popular that we use really the most of are our alloys.
So, sterling, gold, gilded, and foundry. Okay? So, normalement, these are like $20 usually. $20 pour la bouteille. They are 65%, 65, 70, I don't even remember anymore. 65% off. So, moins 65%. 60. Il devient $6.28. OK? $6.28. $6.28. I know, crazy. How about Tim's trims? Okay, and these are Christmas trims. They're just not from this year. But it's washi tape, guys. Washi, washi, washi. We love washi, don't we? 1, 2 wide rolls, 4 thin rolls. Regularly, $13.95, $4.88. $4.88. Un autre 65% de rabais. Then we have his linen tape. Do you see that price there? 65% off. Moins 65%. $9.75 to $3.41. Donc, oui, c'est du washi, mais c'est du washi en tissu. So it's fabric washi tape. It is phenomenal to use, okay? Use it on a journal cover. You can use it on really anything. So, just letting you know. Okay, let's move these out of the way because we talked about those. Now let's get to, we're getting away from the Tim stuff. I get it, but there are other people here that might not want just Tim. I've got a couple of Pink Fresh items. So this is nesting rectangles. There are 10 matrices dedans, okay? And if you have their foil, their nested rectangles foil plates, vous pouvez les utiliser. I have lost it. I really have. Donc, ceux-là, c'est 50% de rabais, 29,50 à 14,75. This alphabet. Now, je peux pas faire le 50, c'est juste un 40%, mais je vous dis ça pour une raison. C'est un alphabet qui est très joli, très pratique, puis chaque fois que je l'ai commandé, il est parti vite. So, I'm not even putting it out, because I could have just put it out at regular price, and that would have been it. And you guys wouldn't have known any different. But I said, nope, I'm putting it in the sale. De 34,95, 20,97. So for $21, you can have this beautiful, look how beautiful it cuts. Okay? Très spécial. C'est pas un alphabet régulier. So it's a very different alphabet. And if you know Pink Fresh, you know they make a beautiful, great quality dye. Okay? Et leur feuille, c'est aimanté déjà. So their package is already magnetic. Then we have, for 50% off, we've got a couple of Studio Light items that I had never seen before. So we've not had these in the store. So I said, oh, that's cool. Donc, de l'avoir la première fois, puis sont à 50%. So we've got this one. C'est des matrices avec des étampes. Donc, ça a l'air que le matrice, et après ça, vous mettez l'étampe dedans pour faire comme une bordure en dans l'étampe. So, you have different styles. You have a postage stamp one. You've got some pierced, not stitched, Antonia, pierced ones. Donc, ça ici, le plus gros est probablement vers le format d'un ATC. So it's probably about an ATC size, but you've got lots to use for labels. And then if you stamp it, it will be such a beautiful decorative label. $17.95 to $8.97, 50% off. I have rectangles
They don't have a name for it. They just put a code, unfortunately. Donc, c'est juste d'aller dans le Vente puis isoler les studio lights. Then we've got this one that's got tags. Et ça fait la même chose. Okay. So, really, really a cool set here, I thought. Les ovales. So again, you get like a stamped finish one, you get some picotés, et les étampes pour mettre dedans. So I thought those were pretty cool. And then we've got the labels and frames. Oh, well, they're all labels and frames. Okay, sont toutes les labels and frames, mais ceux-là sont plus... moi, je trouve ça, c'est comme un... C'est même pas un hexagone, octogone, I don't know. Mais c'est une des labels. Le numéro, c'est SCD71. Okay? So beautiful, beautiful. I thought so original. I don't know how I missed them originally, but I'm glad I found them now when I can sell them to you on sale. This too, I only got one of. C'est 50%. C'est dit de... We Are Memory Keepers était originalement pour le Revolution. Donc, c'est quelques matrices de cœur pour faire des cœurs. Okay? So it was just a heart die, a bunch of heart dies that you can make all these hearts. They are nesting, so you can also use them to cut out for... Vous pouvez utiliser pour les shaker cards, puis tout ça. Encore 50% de rabais. So we've had 40, 140, but the rest have been anywhere from 50 to 65% off. Ceux-là sont 50%. How stinking cute are these? Nested circles. OK? Donc, on a la couture puis le dentelé. La couture, le dentelé, puis là, l'envers, ou juste un plus gros format. Donc, probablement, vous pouvez mettre une dans l'autre. So, just a lot of fun nesting circles. And then I got the big nested circles. OK? Donc, ceux-là, il devient $20 de 40. So, you can see, you can do 4, like, nested groupings. Donc, 4 on va dire, équipe de cercle, ou vous pouvez juste dire, c'est 12 die. C'est 12 matrices, mais vous pouvez faire des couches ou utiliser séparément. Et avec celle-ci, vous avez plusieurs. Check ça. So I thought they were cute to go together. Donc, une, c'est $19,95, l'autre est 10. Donc, $30, et c'est même pas le prix de le gros. So I thought those two, I recommend buying them together, but that's just moi. This was fun. Ceux-là, j'ai trouvé amusant puis fun parce que c'est différent. Ça coupe des formes différentes. This cuts fun shapes and also does fun stitching. Donc, j'ai trouvé même la couture. Regarde, la couture n'est pas droite. So I thought, this is going to do some fun squares. Donc, même le petit ici, il fait la même chose, la couture. So I think this is fun. Donc, $20. Et 2 plioirs de gaufrage. Ceux-là, c'est comme la dentelle. Ça a l'air comme ça. Donc, très élégant. This one is very elegant. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. OK. Et c'est 6 par 6, de $19,95 à $9,95. And then this one is gears. But I love that they put the Roman numerals on there. Donc, très fun. OK. Voilà le code pour ceux qui veulent voir. And this one is called Vintage Gears. So they do have names.
Vintage Gears, and this one is, even if I can't read it, you can, Flower Pattern. Flower Pattern, okay? So that's what those are. And these, did they have names? They did. Elegant Frames. Ceux-là, c'est Elegant Frames. Celle-ci, c'est Ephemera Frames. Ephemera Frames. Ceux-là, c'est Label Frames. Label Frames. Et this should be Oval Frames. Oval Frames. Okay, donc ils ont des noms. This is Mixed Media Board. Il y a trois panneaux dans le paquet. Moi, je l'aime tellement. Ça marche très bien avec des poudres aquarelles. Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Erin, can you go under where I have the paste there, the lunar pastes and everything? I have one of these done with turtles on it. Right there, under the racks on top. I have a board there with turtles on it. Je vais vous montrer un échantillon. Thank you. Donc voilà. Le fond était fait avec les poudres aquarellables. So the background was done with watercolor powders. Sur ceux-là, j'ai aussi mis un peu de poudre. So imagine putting a little bit of Mermaid Lagoon on top of here for your bubbles of that glaze, the embossing glaze. Et après ça, j'ai fait le stencil butter de The Crafter's Workshop. Et je l'ai chauffé pour avoir la look de stress. So very, very fun. So we did that. So these panels, vous avez 3 panneaux épais, sont fun d'utiliser. C'est 50% de rabais, 6 et 12. All right. This set here, this was a love set. And since Valentine's Day and love is around all year long, I'm just showing it. Il va être 50% de rabais. It has stickers. It has 2 washi tapes. It has éphémère. Il a un alphabet au complet. Puis plein de feuilles dedans. Okay, I don't think they show you all the paper. Et aussi un QR code pour scanner pour les idées. Ça dit sur la boîte, je pense, combien de papier il y en a dedans. Nope, ça dit pas. Mais je sais que je l'ai montré déjà. Il y en a au moins une douzaine à vingtaine de papiers. So there's probably a good 10 to 12 papers in there. They are very, very pretty, all in the pink tones. And this box is reduced down to $20, I believe. Okay? Il était 41 et c'est 20 et quelques au moment. Grunge pads. Well, these are all grunge paper, guys. Totally grunge. Okay? J'ai un de celles-ci. Mais c'est grunge de Studio Light. C'est aussi le 50% de rabais. So it's also the 50% off. This one is called Grunge Botanics. Et ceux-là, c'est Vintage Papers. Vintage Papers. Très joli. Voilà, voilà. So beautiful, beautiful grungy papers that you can use with all those gorgeous Tim Holtz dies we just showed at 65% off. What? Crazy. Then this hunky-dory set, which does the dioramas. Can I have a diorama, please? It's up at the cache. So it does the diorama cards. Okay, really, really nice cards avec les instructions, les enveloppes, les acétates,
tout ce que vous avez besoin pour compléter ça. Il est maintenant moins 50%. So it is now 50% off. And Aaron's going to grab one or two so I can show you what they look like. It's okay, the Christmas ones. Je vais vous montrer les échantillons de Noël, mais ça fait la même chose. Okay? So this is what it makes. Le diorama, quand il dit diorama, c'est ça. Et ça plie plat. It goes flat. Et ça va dans les enveloppes qui sont inclus dans le paquet. OK? So, ça fait 16 cartes. Donc, à 17,47, vous allez payer $1 pour carte et enveloppe. OK? Last but not least, for my scrapbooking friends, I picked out a kit au complet, a kit au complet. So you've got the noteworthy collection. And what I liked about this, c'est une collection de calendriers que vous pouvez compléter. Donc, ça commence avec janvier, mais il faut pas utiliser ça. Ils ont aussi un très joli verso. So they have, hello Hélène, they have, hi Judy, they have a beautiful back side that you can use that's very usable. This too is 50% off. It comes with the sticker sheet as well. Ça vient avec les collants aussi. So this one is Simple Stories Noteworthy Collection Kit. 50% de rabais. Avec ça, j'ai aussi le Page Pieces. Les Page Pieces. Puis moi, j'ai fait un projet avec ça. Si jamais vous voulez les images de mes pages, vous pouvez me contacter. So, this is the Page Pieces. Aussi 50%. Donc, 2,75 pour ceux-là. $2.75 for that one. I do have examples of pages I made with this kit. And then we've got the decorative brads noteworthy. So these, remember, are self-adhesive, sont autocollants. Donc, on enlève puis on colle, sont autocollants, sont pas avec des petits attaches en arrière. And some chipboard, aussi 50%, donc 4,47. Et les frames, les cadres. So the chipboard frames, again, very popular from Simple Stories. People love frames. So these two are at 50% off. So we went through 50% off. Remember, these are 70% off, okay? So they went from, I don't know, 12 something down to $4.37. We have a bunch of 50% off. We have 12 colors, only 12 colors of embossing glaze at 3 for $10. Donc 3,33 chaque pour les 12 couleurs. Seulement ces 12 couleurs. Les autres sont pas inclus. And we have a table full of them for you. Okay, so we have glaze. We have the grit paste glow at 65% off. We have the alloys at 65% off. Voilà, ici, 12,75 à 12,50 à 3,75. We've got distress crayons at 50% off. We have dies. We have paper. We have dies and stamps. Then we go into Tim's here. These are 50% off the vignettes, but these items are 65% off. And all of these are 65% off. If you joined late, si vous avez venu en retard, vous pouvez revisionner le vidéo plus tard ou juste après quand on le mette et voir toutes les matrices qui sont incluses à le 65% de rabais. Okay? There are a lot. The vintage sled, the joy in Noel. This, I mean, a lot of these will be and are being discontinued. That's why I was able to get them. Okay? Donc, il y a plusieurs d'eux autres qui sont
discontinués. Et c'est pour cette raison qu'on a eu la chance de les avoir. Okay? So beautiful, beautiful. There's lots to pick from. Les plioirs de gaufrage aussi. Oui, nous sommes ouverts. Yep, Judy, I know. So we are open on Monday, just so that you know. It's Thanksgiving Monday, but we are open. We are open tomorrow. We are not open on Sunday, comme toujours. Don't forget, Tracy Scott's classes are up and they are stunning. Si vous avez jamais suivi un cours avec Tracy, garde-toi parce que vraiment, vraiment, c'est une très bonne journée. Vous restez ici avec plein de monde qui sont tellement gentils. Puis Tracy, c'est une de nos favoris. She's somebody I call friend. She is fantastic. We had a great time last week with Angie. You'll have just as great a time with Tracy. These people are genuine. They love what they do. I can't say enough. I can't wait for Tracy too, Leah. And we can't go backwards. So it took so long, but you're there now. I'm so happy. Donc, merci tout le monde. Thank you, everybody. J'espère que vous aimez la vente. Oublie pas, on a aussi notre section de liquidation. Il y en a des matrices dedans aussi. Plein de choses. So, I will see you, unless I have a reason to pop in tomorrow, I'll see you back here on Monday. Happy Thanksgiving. Bonne soirée tout le monde. Puis, bon magasinage. Happy Thanksgiving. Joyeux Action de Grâce. Puis I will see everybody Monday. Bye. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye.